are having problems with the connections. Okay? Yeah. Okay, no problem. Okay. Start. Good morning, good afternoon, everybody. We are pleased to welcome to our Ibero-American Economic History seminar to welcome Luis Felipe Zegarra. He will talk about living standards in late colonial Peru. Luis Felipe has 30 minutes for the presentation, and we will have 30 more minutes for discussion. So we have a good number of attendees right now, about 25 people. So go ahead, welcome. Thank you, Luis. Thank you, Alfonso, for the invitation to present this paper. Yes, the paper I'm writing is entitled Living Standards in Late Colonial Peru. In the last 2 years, I have been doing some research on this topic, not only for Peru, but also for other countries. I'm going to present to you some preliminary results on this research. So you might know there has been a large number of historical studies on living standards. Many economists and historians have analyzed living standards in several countries. So some of those studies have estimated welfare ratios. Welfare ratio is a ratio of family income divided by the cost of subsistence, which means that the welfare ratio measures the capacity of the family to cover basic needs, not only food, but also clothing, fuel, housing, among other goods. If the welfare ratio is greater than 1, that means that the family can cover its basic needs. Around 20 years ago, Robert Allen wrote a paper on this issue. He estimated welfare ratios for several cities in Europe. And he found that London did far better than other cities in Europe. But there has been also other studies, not only for Europe, for Asia, for Latin America. Also, Allen wrote a paper in 2012 about Latin America, Arroyo, Abad, all in the same year. There have been also studies for particular countries. Those studies, estimate, once again, welfare ratio. Some of them compare or make comparison between low skill and high skill workers, the capacity of their families to cover basic needs. Some of those studies make international comparisons and also try to find a correlation to economic growth
or any other factor which may have affected the evolution of living standards. Of course, this is not the only method to study or to estimate living standards. Some studies have a focus on nutrition, calories, proteins, and heights, for instance, to say something about living standards. Some studies estimate the intake of calories and other nutrients based on the production and imports of foodstuffs. And they can, by using this information, you can determine whether how much of calories and proteins and other nutrients were consumed on average by an average person in a particular country or city. Other studies have relied on heights as a proxy for nutrition. It's also a nice indicator to especially to determine the evolution of living standards over time. What do I do in this paper? In this paper, I'm gonna estimate welfare ratios for Lima in the late 18th century, early 19th century. This is what I call the late colonial period. This is before independence in the 1820s. What I do is, I'm going to explain this in a minute, use linear programming model to estimate the composition of the food basket. And the food basket is actually the main component of the subsistence basket. So the cost of food accounts for high percentage of the total cost of subsistence. So it is very important to pay attention to this item, the food basket. I use information on wages and prices. Prices come from secondary sources. I'm gonna explain in a minute what is the source. Wages, I collect wages from primary sources, especially in particular the National Archives of Peru, the Office of Lima. And what I do is, what I'm going to show you is some graphs and figures about the evolution of welfare ratios over time in this period, and also a comparison of Lima and other cities. So this is the data. I'm going to start by just mentioning the data. Prices come from one volume on the collection of 3 volumes by Pablo Macera, who was a historian in Peru. He wrote a book about the prices of Peru, 16th to 19th centuries. And so it's basically the colonial period. So that is a source for prices. For wages, as I told you, I use information from the National Archives of Peru, the Office of Lima, and I collect data on wages of laborers, and this refers to wages in government projects. I'm also going to use composition of food, so the chemical composition of food, which means how much calories and proteins and vitamins were in each kilogram of meat and potatoes and maize, etc. So that is the chemical composition of foods. And that is going to be important to determine the composition of the food basket. And also I use requirements of nutrients, and the requirements of nutrients for a person to have balanced nutrition comes from FAO in 1985, and also from FAO for calories, RAW for other nutrients. So as I mentioned a minute ago, the food basket is a main component of the subsistence baskets. By main, I mean it accounts for more than 50% of the total cost of subsistence for low-income families. So traditionally, studies rely on historical diets. Most studies that estimate welfare ratios rely on historical diets. So they look at the diets, some reports about the diets at the time, and they use that, they make some adjustments, but they basically use that information to calculate the cost of food. But recently,
Robert Allen wrote a paper in 2017 about linear programming as a method to estimate the food basket. He used the same method in 2020 to estimate also food baskets for London. The previous paper, 2017, Allen used that method to estimate water ratios for 21st century. But in the most recent paper, Allen used the method to estimate the food basket and wealth ratios for London for historical for the estimation of wealth ratio in London before the 20th century. I also have used this method to estimate wealth ratio for Europe, for some European cities, and for much of the 19th century in Peru. So let's talk a little bit about historical diets. So most studies on this issue rely on reports about the diets, the consumption habits of people at the time. If I want to estimate welfare ratio for 1800, those studies, what they do is try to find a report on the diet at that time. There are some problems with this method. First, if incomes were high, families may have consumed relatively expensive items. In that case, historical diets for those families, for those countries, may not be that cheap. They might be expensive, relatively expensive. If that is the case, the welfare ratio, which is once again the ratio between the family income and the cost of the consumption of food and other items, might be not very high, even if incomes were high. So you have to be very careful about the diets, the basket that you're using in order to know what you are really measuring with this ratio. Of course, you could reduce the quantity of expensive items in those diets. For example, meat. Meat has been traditionally an expensive source of calories. You could say, okay, maybe a certain year people consume too much meat. So I know meat is too expensive. So to really reflect the subsistence basket, I'm going to reduce the quantity of meat in the food basket to really reflect the amount of food that people needed to buy in order to, survive. And but there's still one question here, which is, if I'm going to reduce the amount of expensive items, by how much should I reduce that quantity? And that is an issue that a person who is using historical diets need to deal with. Of course, there's another problem, which is I may have some reports on the diets of some people, some families, but do those reports actually reflect the consumption of most people? Unless I have a lot of information of the diets of people in a city, it is hard to know whether a single diet reflects the diets of most people in the city. And what about cross-country or cross-city comparison of welfare ratios? Some studies, when they estimate welfare ratios for different cities, they use the same food basket. If they do that, then there is a problem, which is relative prices may influence actually the composition of the food basket. So if meat is relatively more expensive in one city than in the other, the subsistence basket should reflect the differences in those prices. So then you could say, well, what about reducing the quantity of those expensive items? For example, meat or any rice or any bread. What about those items which are very expensive? Maybe I could reduce the amount, the quantity of those expensive items. You could do that, but there's still a problem, which is, are those baskets comparable? If I reduce the quantity of rice in one city,
but I reduce the quantity of meat in another city. Are those baskets comparable? So there is another method, which of course has advantages and disadvantages too. There's no perfect method, right? But let me say something about this other method, which is linear programming. Linear programming is a method which allows us to find, it is used for this topic, allows us to find an optimal basket, the basket that minimizes the cost of food subject to a number of restrictions on nutrients. So if I say a person should consume at least this amount of calories and proteins and vitamins and etc., given the prices, what should be the optimal basket that minimizes the cost of food? Of course, you could also include other constraints, not only constraints on nutrients, but after linear programming allows you to include any constraint that you consider reasonable. If you use linear programming, you have a standard general model that could allow you to make comparisons across cities, across countries, as long as you use the same model. The result is gonna be a food basket that depends on relative prices. So if one item is too expensive, the model is not gonna select that item unless that item produces a lot of particular nutrients. So what do we get by using this method? Well, the optimal basket is going to reflect the actual capacity of people to cover their nutrition needs. Now, since I'm going to use not only constraints on calories, but also on vitamins and iron, the basket is going to provide a sort of balanced nutrition. Right? It's not only for survival, but it's also for, in general, having a more balanced nutrition. Of course, there is a disadvantage of this method. As you may agree with me, people don't use a mathematical tool to choose their diet, right? And of course, people don't have perfect information about the nutrients in each food. Also, sometimes not even about prices. And of course, for medium and high income families, actual diets may be very different from these cost baskets. If a family has a very high income, they may consume a lot of, for example, meat, even though meat is a very expensive item, and the family could find other ways of covering basic nutrients. But for low-income families, relative prices may have played an important role, may play still, of course, now, an important role when selecting the diets. So even though linear programming is not, I'm not saying that linear programming is gonna reflect what people actually purchase, but at least it allows us to have a food basket that depends on relative prices. And considering that relative prices may play an important role for low-income families when they select the diets, then I think there are arguments to select this method as one possible method to find the food basket. But I'm not going to say that linear programming is better or worse than using historical diets. I argue rather that both methods tell us something about the food baskets and living standards. If you use historical diets to estimate the food the cost of food, then welfare ratios reflect the capacity of families to cover their actual diets. Using linear programming, welfare ratios reflect the capacity of families to cover their nutrition needs at the minimum possible cost. So there's a difference in the interpretation of the results. So this is the methodology that I use in this paper. I find the optimal food basket for the average person using linear programming. By average person, I mean I use a distribution of the population by age, gender. I use the requirements of nutrients for each age category for men and women. And by using that information, I can find what would be the average need of calories per person, what would be the average need of proteins, etc. In a particular period. And
to estimate the optimal food basket using linear programming, I rely on price data and on, of course, the chemical composition of foods and on nutrients requirements. And once I do that, after I estimate the food basket for the average person, I calculate the cost of subsistence basket for a family, for the entire family, and then I calculate the welfare ratio as the family income divided by the cost of subsistence. So let me say a little bit more about the model that I use for Lima for this period. I assume that these are the foodstuffs that people could consume. There's bread, there's maize, rice, noodles, quinoa, beans, chickpeas, butter beans, potato, beef, mutton, chicken, flour, and sugar. The constraints are that the average person in Lima should consume at least 2,538 calories. This actually is per day. 52 grams of proteins per day, etc. So these are the requirements of calories and proteins and other nutrients per day. Once again, I'm using information of the requirements of nutrients for each age category and gender, and also the distribution of the every decade, using median prices for each decade, I find the optimal basket that minimizes the cost of the food basket. So I might find different food baskets for each decade. You could also do that for the same year, but given that some prices, I'm using interpolation for estimating some prices, I don't have complete information for prices for every year. So it is better to just rely on decade prices and decade food baskets. So this is just a model, mathematical model. I minimize the cost of food, P is the price, Q is the quantity of food, and subject to alpha is the quantity of a particular nutrient provided by 1 kilogram of a particular food, and for example, potatoes or meat. And then the total, the left side of this inequality is the total quantity of particular nutrient provided by the food basket should be greater than or equal to the minimum requirement of that nutrient. So that's what I say to you. I use decade prices for to estimate the food basket for the average person. And I'm going to show you in a minute the composition of the food basket. But what I find that the optimal food basket includes a type of meat, and meat needs to be included because of vitamin B12, which is provided by animal-derived products. And but the food basket also includes beans or chickpeas. That's much of the quantity, the amount of the food baskets comes from those items, but also potatoes. But potatoes should not be surprising to be included in the food basket, given that Peru produced potatoes, and potatoes were relatively cheap in Peru, including in Lima. So this is the food basket. So beans and chickpeas account for most of the quantity of food, but also potatoes and a type of meat. So this is the basic model. As I said a minute ago, the good thing about this model is that you could introduce any constraint that you consider reasonable. So for instance, you could say, well, okay, that's fine, but maybe what about if we make the assumption that not single item should account for more than 40% of the diet, for instance. You could make that assumption and run the model and obtain new results. I haven't done that yet, but that's also a possibility in case you say, okay, that is true given the constraints, but still it is reasonable to make the assumption that people don't just consume just a few items.
And of course, that is a possibility. That is possible. You could also run a model imposing such constraint. Now, so that is regarding food, okay, which is once again the main key component of the subsistence basket. But you also need to include other goods: fuel, clothing, soap, candles, oil, also housing. But these goods need to be included. So I make standard assumptions about the quantity of these goods per year. For fuel, I use the ratio of fuel with respect to the quantity of food. For the 1860s. I find some diets for that period, and I can calculate what was the relationship between the amount of fuel and the amount of food, and by using that, I can calculate the requirement for fuel. Sorry, the quantity of fuel. Then the family, given the distribution of the population, which is around 50% adults, I make the assumption that the family was composed by 4 members. Welfare ratios are going to depend on this, because even if a family of 4 members has enough income to cover basic needs, maybe a family of 6 members doesn't have enough income. So one has to be careful about that, right? So the results I'm going to show are referred to this assumption. Of course, you can also change this assumption and calculate the welfare ratio for those families. So I calculated the cost of the family at 4 times the cost of the average person. I included an estimate of the cost of the housing. I make the assumption that families live in a room in a callejón. Callejón was a property for low-income families. And then the results, which I'm going to show you now, are that the results show that the cost of subsistence increased in the 1780s, declined in the early 1790s, and then recovered. So this is a cost of subsistence in grams of food per day. There has been an upward trend in the late 18th, early 19th century. That's the cost of living for a family of 4 members. The income, I make the standard assumption that only 1 person in the family worked, and as a laborer, 250 days of work per year. That's also a standard assumption of these studies. And the family income per day then is calculated as 250 over 365 times the salary of a laborer per day. This is the family income using the data I collected, and using this data and using the cost of subsistence, you can estimate the welfare ratio for a family. So welfare ratio, as I explained to you, is the ratio of family income divided by the cost of subsistence. If the ratio is greater than 1, that means that the family can cover with the income its basic expenses. Given our methodology, these are balanced nutrition welfare ratio, right? Because I'm assuming that people need to cover not only calories and proteins, but also iron and some basic vitamins. The results of the welfare ratios show that this ratio will show above 1, we're above 1, which means that working families in Lima could cover their basic needs. But there was a downward trend during this period. So this is a welfare ratio that I estimated for the late 18th, early 19th century. Of course, there were some fluctuations, but in general, there seems to be a downward trend over this period. And I haven't really done much about explaining the evolution of welfare ratios, but
I'm going to show you a couple of graphs which may provide some useful information about the possible explanation for the trend of welfare wages in Lima at this time. First, let's talk about economic growth. After growing in the first half of the 18th century, the GDP per capita of Peru was stagnant in the second half of the 18th century, and then there was recession in the early 19th century. Probably it's possible that political factors, independence wars, have an impact on GDP. So this is the GDP per capita. The data comes from Bruno Seminario, who estimated GDP for Peru for this period. And then I showed you welfare ratios and GDP for each decade. So there seems to be some correlation between welfare ratio, at least the long-term trend of welfare ratio, and the long-term trend of GDP per capita. So there could be an explanation for the downward trend of welfare ratios if you look at GDP per capita. So it's possible that stagnation or recession of the Peruvian economy influenced the evolution of real wages for low-income workers, low-skilled workers. Of course, it's also possible that nominal rigidities influence to some degree on real wages. And this is graphs, I'm putting here all figures that I showed you before. The red line is the family income, the black line is the welfare ratio, and the blue line is the subsistence cost. So the cost of living increased over time, as I told you a few minutes ago. And so you could also say, I'm not concluding on that issue, but you could say that it's also possible that the decline in real wages of low-skilled workers to some degree can be explained by the increase in the cost of living and some nominal rigidities. I mean, if wages were to some degree rigid, then it's possible that that increasing living cost explains sorry, I was looking at the questions. It's possible that that increasing cost of living explains to some degree the decline in real wages. Now, I haven't reached a conclusion on that yet, but having said that, I want to finish. I think I have still a couple of minutes. I want to show you some comparison to other of the results for Lima to the results for other cities. So using historical diets, some studies suggest that living standards in Argentina were higher than in Peru and also Venezuela, also Mexico, where the Mexicans had higher living standards than Peru, especially in the 19th century. Sorry, in the 19th century. Some studies suggest that Spanish America had lower living standards than London, but of course London was not representative of Europe. And in fact, Royabad showed that some Latin American cities had higher living standards than Leipzig. So there's of course, different. I'm showing you here the results of previous studies that show that there are some differences in living standards in Latin America. And of course, there are some differences in living standards between Spanish America and Europe. So what I did in this paper, what I'm doing in this paper, is to estimate welfare ratios that are using linear programming, not using historical diets. So the results, my results, are not comparable, cannot be compared to other studies that rely on historical diets. So unfortunately, I don't have information on welfare ratio for other Latin American cities using linear programming, only
for some European cities. So I estimated for another paper welfare ratios for London, Amsterdam, and other 4 European cities using the same method that I am using here for Lima. So it is possible to make a comparison of Lima to those 6 European cities. And this is a graph that shows you the evolution of welfare ratios using the same methodology, linear programming, to estimate the food basket. And what is quite interesting, some people may say striking, is that actually Lima was really well compared to some European cities. Of course, it was below London, but it was around the same level as Amsterdam, and was actually in the 18th century above Paris and Munich, Leipzig, and Strasbourg. So that might be, a surprising result. But over time, given that decline in real wages in Lima and increase in real wages in Europe, especially in French cities, there was a convergence. So in the early 19th century, Lima was around the same living standards as Paris, for instance. And over time, Lima was, and I'm saying this to you based on another study that I did for later period, Lima was later below Paris in the middle of the 19th century. But in the 18th century, Lima was actually well in terms of living standards of low-income families compared to these European cities. So let me conclude by saying that according to these results, laborers in Lima could cover the basic needs in late colonial Lima, in the late colonial period. But the real wages had a downward trend, they declined over time, the long term. However, Lima compared well with some European cities, especially in the 18th century. Not in the 19th century. 19th century was the same as Paris and other cities, but in later periods, in later decades, Lima was below many European cities. But in the 18th century, Lima didn't do bad in terms of thank you. That is the presentation. Once again, thank you for the invitation, and I think there might be some questions. Okay, thank you very much, Luis Felipe, for this very nice presentation, a nice paper. We have a reasonably number of participants, so we have already some questions. I would like you to put your questions that you speak. So the first one who wanted to ask some question is Jacqueline. Please, Jacqueline, go ahead. Are you there? I can't hear. Hi, thank you very much for your presentations. I have a couple of questions. One is, it is possible to compute food security indicators, for instance, undernutrition rate, deficit nutrients rate, with the data that you have collected? This is my first question. So I didn't hear well. Sorry, I wasn't. Excuse me, just a moment. I just wanted to say that as far as I can see, almost everyone here speaks Spanish. So if there is someone you can speak Spanish. Yeah, of course. To put the questions in Spanish, please go ahead. Okay. Okay. No, el problema fue que estaba un poco entrecortado, por eso no escuchaba muy bien. Okay. Tengo dos preguntas. Muchas gracias por la presentación. La primera es si con la información que ha coleccionado con la base de datos, si es posible computar indicadores de seguridad alimentaria, por ejemplo, el porcentaje de desnutridos, la deficiencia. Okay. Ya entendí. Okay. Esta cosa. Y la otra pregunta es sobre el modelo que está usando. Cuando incorpora las restricciones, yo me preguntaba si era posible incorporar una restricción
que limite el esfuerzo, que considere el esfuerzo físico requerido para realizar una actividad. Es decir, un campesino requiere tantas calorías, un niño tantas otras calorías. No, si hay esa diferenciación. Eso es todo. Muchas gracias. Let's try with another question before you reply. Okay. Because many interested. So, Ana Carreras. Ana. Hola. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. ¿Me escucháis bien, verdad? Gracias muchas gracias por la presentación. Nada, yo solo tenía dos pequeñas preguntas. Una de ellas se parece un poco a la última de Jacqueline, y es si estás asumiendo en el modelo las mismas necesidades calóricas para un hombre adulto que una mujer o los niños. Y la otra pregunta es cómo cambiaría todo si se produjeran cambios en el tamaño familiar a lo largo del tiempo. Ya está. Gracias. Genial. Con respecto al tema de un esfuerzo físico, que es la misma pregunta de Jacqueline y Ana, sí, en realidad, cuando dije que calculaba los requerimientos de nutrición promedio, en realidad tomo en cuenta las diferentes categorías por edad y por mujeres y hombres. De hecho, hay diferentes requerimientos. Si, por ejemplo, está embarazada la mujer. En el caso de niños, me parece que no hay diferencia por sexo, pero sí en edad adulta hay diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo por el tema del esfuerzo. De hecho, yo asumo un nivel de esfuerzo, que es esfuerzo alto, y de hecho por eso es que calorías salen relativamente bastante altas, el requerimiento. Pero eso, por ejemplo, eso se puede cambiar, ¿no? De hecho, este modelo se puede adecuar a cualquier restricción de nutrientes. Los resultados que he puesto asumen determinado esfuerzo para el hombre y toman en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres y para diferentes edades, ¿no? Con respecto al tema de nutrición, sería posible en la medida en que tuviese información desagregada, desagregada de ingresos y de estructura familiar, ¿no? Porque es posible que unas familias tengan pues 4 miembros, pero otras 6, 8, entonces ahí va a ser importante eso, ¿no? Y también, obviamente, no solamente el tema de ingresos por persona, sino cuántas personas trabajaban por familia. De repente, algo de eso quizás se pueda hacer, no al nivel de, digamos, por familia, porque no había tal información para esta época, pero no es como hoy en día que se tiene mucha más información con las encuestas nacionales de hogares, hoy en día que se puede saber, por ejemplo, cuántas personas trabajan, los ingresos. De hecho, digamos, hoy en día se puede utilizar esta metodología también para estimar realmente ese tipo de indicadores como nutrición o capacidad para cubrir las necesidades de nutrición. De hecho, Robert Allen en 2017 usó esta metodología para estimar la línea de pobreza, que es justamente el cost of subsistence, línea de pobreza en varios países en el siglo XXI. Pero digamos, si necesitan esa data, no la tengo, pero digamos, algo de eso quizás se pueda hacer para poder tener una mejor noción de la capacidad de las familias, de las diversas familias en diversos sectores para cubrir sus necesidades alimenticias. Y con respecto a, sí, la última pregunta de lo del familia, se puede, ¿no? En realidad, había que ver la composición de la familia porque lo que asumo es un promedio, cuando digo promedio de requerimientos de nutrientes, asumo que la distribución de toda la población de Lima, ¿no? Pero si tenemos una familia que no es el promedio, que por ejemplo tiene, ¿no?, 2 adultos y 4 niños, pues habría que ajustar ahí habría que recalcular el promedio, los requerimientos de nutrientes de la persona promedio de esa familia, y ver si una persona o si las 2 personas trabajaban, y en base a eso calcular el welfare ratio, ¿no? Pero en principio sí se puede, ¿no? De hecho, hice algo así para un paper que va a salir publicado pues, este año para estas 6 ciudades europeas. Gracias.
Leticia Arroyo. Leticia. Hola Felipe, qué bueno Hola, escucharte y verte. Súper interesante lo que estás haciendo, así que es buenísimo. Tengo varias preguntas. Una es, ¿cómo tus resultados para el costo de vida se comparan con el trabajo de Comasalón de 2013? Porque miré así el trabajo y da un incremento del costo de vida más alto, me parece, pero no, pero... ¿Cuál trabajo Comasalón? De Comasalón. ¿Pero cuál? De 2013. 2013, sí, hace canasta para mestizos y compara el costo de vida para Lima, sobre de 1.700 en adelante. Si no, si quieres después te lo mando. No recuerdo, pero es posible que se me haya pasado. Sí, te lo mando, no hay problema. Pero sí, gracias, en realidad. Usan una canasta colonial basada en Arequipa. Entonces lo que mi pregunta era, ¿qué canasta usas tú para este periodo si es distinta, muy distinta a la canasta típica que uno usa en 1837? Ya. No sé si Samalón, que quien estudia también mucho de temas de población, ¿verdad? Me trajo bastante interesante lo que ha hecho. Sí. No sé si él usa en realidad solamente lo que hacen muchos estudios, ¿verdad? Que es, digamos, las dietas o la composición de los hábitos de consumo, ¿no? Que es lo que realmente consumían, sí. Que nuevamente es un complemento a lo que hago, ¿no? Yo no digo que el método sea mejor que el otro, sino que reflejan cosas diferentes, nada más. No sé si es que él ajustó, por ejemplo, la composición de esa canasta en función de algunos productos que de repente eran un poco caros, porque yo algo que he notado, por ejemplo, desde muchas fuentes primarias para el siglo XIX, por ejemplo, que muestran que en Lima se consumía muchísima carne, ¿no? ¿No es cierto? Tú también me parece que lo encontraste, que mostraste. Sí, había documentos históricos que muestran, claro, y por ejemplo, si tú comparas esto con, por ejemplo, lo que encuentra Allen para Londres no me acuerdo para qué siglo XVIII, quizás no me recuerdo bien, que encuentra que en promedio eran como 20 kilos por carne, mientras que en Lima eran como 55 en Lima, mucho más. Entonces, claro, eso, por ejemplo, ya nos dice algo con respecto a la capacidad de los limeños para consumir estos productos caros. Entonces, quizás la capacidad adquisitiva no era baja, ¿no? Para que puedan consumir esa cantidad de carne, mientras que en Londres consumían la mitad o menos. Entonces, es algo, y además Allen después lo ajusta, ¿no es cierto? Esa cantidad y le pone 5 kilogramos para la canasta de subsistencia. Entonces, claro, pero cómo llega ese 5, simplemente dice que 5, ¿no? Pero digamos, tiene sentido que lo ajuste, pero digamos, puede sonar un poco arbitrario, ¿verdad? Decir una cantidad puntual, ¿no? Como esa. Igual, digamos, si uno quiere reflejar una canasta de menor costo, sí, tenía sentido reducirlo, ¿no? Pero digamos, no sé la verdad, pero sí, gracias por el... Después te lo mando, no hay problema. Pero sí, una de las cosas que a mí hay dos cosas que me preocupan. Para mí, digamos, la cuestión de programación lineal es fantástica, digamos, o sea que, digamos, está bárbaro. Pero hay dos cosas que me preocupan sobre la programación lineal. Una es que vos estás asignando el conocimiento de requerimientos calóricos que sabemos hoy a actores históricos coloniales que no tenían idea. No tenían nada más pálida idea de lo que estamos hablando. Digamos. Yo para el paper del siglo XIX estaba leyendo cosas históricas que están hablando de contenido de glicerina, no sé, digamos, cualquier cosa, ¿no? Entonces eso, digamos, me preocupa, digamos, porque no tenía idea qué es lo que era bueno, digamos. Y la otra es una cuestión metodológica que viene de la macroeconomía, ¿no? Si bien a mí me encanta la programación lineal y lo que hiciste es fantástico, el problema es que uno está asumiendo que los actores son racionales, los consumidores son racionales. Segundo, es que no hay persistencia de hábitos. Digamos, entonces, yo creo que... Entonces, esas dos cosas, a mí me preocupa porque de alguna manera esto se puede subsanar, eso no es el problema. La racionalidad es la racionalidad, pero
vos podés hacer, digamos, un ejercicio de sensitividad, digamos, mostrando si la gente, digamos, le cuesta cambiar, digamos. Yo soy argentina, sacame el bife de chorizo y se me complica la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, de hecho, uno puede ajustar el modelo para eso. Por ejemplo, ¿no? Empiezo por lo segundo, que mencionas de que los hábitos son difíciles de cambiar. O si quieres, que hay una especie de costo de cambio, ¿no? Sí. Que después todo va a ser parte, digamos, del proceso de maximización de bienestar de las personas, ¿verdad? Entonces, si eso se toma en cuenta, eso se puede, una manera que se me ocurre, dicho que no la incluí en el PPS que escribí de Europa, pero que se puede incluir acá, que es que haya simplemente una restricción que implique que hay eso se puede incluir como una restricción, ¿no? Que como de repente en la función objetivo, que hay una especie de costo por cambio, por ejemplo, ¿no? Un más por ahí, beta, que por las diferencias entre las cantidades de esta década con respecto a la década anterior. O sea, eso se puede incluir, ¿no? Esto es más fácil de incluir que, de hecho, lo primero, ¿no? Lo primero que mencionas sin duda. O sea, sin duda, la limitación, como mencionaba, era que las personas no tienen un método, inclusive si conocieran el tema de las cantidades de nutrientes, no tienen pues un método matemático, ¿verdad?, para calcular, ¿no? Y por eso digo, claro, hay que tener cuidado con la interpretación de esto, porque lo que nos dice es, lo que debería por lo menos decirse con respecto a estos resultados, es que estos resultados reflejan la capacidad de las familias para cubrir nutrición de sus necesidades básicas, pero claro, habría que decir, con determinado tipo de información perfecta, ¿verdad?, sobre los nutrientes y sobre los precios. Sobre información imperfecta de nutrientes, como tú mencionas, se puede hacer un estudio de sensibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si no es que sabían exactamente la cantidad, pero digamos, había un rango, ¿no es cierto?, que consideraban importante, digamos que ya sea por propia experiencia o porque simplemente sus familias sabían, pues, que se daban cuenta que determinados productos les daban más energía, por ejemplo, ¿no? Y eso va con respecto a calorías. Y entonces, digamos, el tema de aprendizaje por llevar a que sin sepan exactamente cuánto era lo que proveía de calorías cada producto, podían tener una noción de más o menos qué productos requerían consumir para poder tener energía suficiente para trabajar, ¿no? Ahora, eso es más fácil, calorías, que el tema de, por ejemplo, vitamina B2, ¿no? Que claro, no sabía que existía esto en la época, y de hecho la existencia de esa restricción permite incluir carne. Si uno no incluyese esa restricción, la carne no formaría parte de esta canasta, a menos que consideremos la carne como un producto importante simplemente por el tema de los gustos de la gente, los hábitos de consumo, nada más, ¿no? Ahora, inclusive si decimos nuevamente que las personas solamente se van a fijar, por ejemplo, por calorías, este modelo también podría adecuarse a eso, ¿no? Eso es lo bueno de este modelo, que es bastante flexible en cuanto a las restricciones que uno quiera incorporar, ¿no? Porque claro, el modelo básico tiene obviamente sus debilidades en cuanto a determinados supuestos de información perfecta. Luis Felipe. Sí. Tenemos por lo menos cuatro preguntas más. Ahí corté. Entonces, exhorto a que sean lo más concretos en las preguntas y respuestas. Nos podemos pasar algunos minutos, pero no es bueno que nos pasemos demasiado. Entonces, yo tengo aquí en mi lista primero a Carolina Román, después a José Pérez, después a Alejandro Nieto, luego a Javier Encabo y luego a Alejandra. Les dije todos para que vean que tenemos una agenda nutrida. Entonces, Carolina. Gracias, Luis, por la presentación. Estuvo muy interesante. Mi pregunta va un poco relacionada con la pregunta anterior de Leticia, y es si tú pudiste como comparar tu canasta, esta que calculas por esta metodología, con alguna canasta real en Lima, para ver qué tan alejado no podría ser del consumo promedio de la población, porque parte de tus conclusiones es que
los trabajadores a través del cálculo de welfare rate podían acceder a una canasta a una canasta balanceada. Pero la pregunta es si esto realmente como que ocurría, ¿qué tan lejano podía estar de la realidad en cuanto a la canasta? Está un poco relacionado con las preguntas anteriores. Sí. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Me tocaba a mí, ¿no, Luis? Mejor que la pregunta, ¿no? José, a ti ahora. Ok, gracias igual por la presentación, me ha gustado mucho y mi pregunta o comentario va en la misma línea de las dos últimas preguntas. Creo que vale la pena hacer en algún momento una reflexión de qué podemos ganar como historiadores económicos a partir de esta metodología. Repito, a mí me parece muy interesante y me gusta mucho, pero vale la pena, tal como lo decía Carolina, ver cuáles pueden ser las diferencias entre este consumidor perfectamente racional, y un consumidor real promedio. Por ejemplo, una cosa, si a Leticia le llama la atención que no haya bife de chorizo, a nosotros andinos, que no haya maíz, nos puede también ser mortífero, ¿no es cierto? Entonces, en tus canastas no está el maíz nunca y eso es algo que obviamente llama muchísimo la atención. Entonces, simplemente que vale la pena hacer esta reflexión de qué ganamos en términos de historiadores económicos. Gracias. Tenemos ahora a Alejandro Nieto. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Muy bien. Pues muchas gracias. Pues yo tengo dos consultas muy generales. Una es, entiendo que los datos de salarios que se usaron son del sector público. Si hubiera información del sector privado, ¿cómo podría cambiar esto los resultados de subsistencia? Y la segunda pregunta es, respecto a la metodología, ¿yo puedo relacionarlos o correlacionar estos resultados con, por ejemplo, con cifras macro de producción? Es decir, si existe una correlación entre lo que se producía y lo que se estaba consumiendo. Y finalmente, si las canastas que se obtienen con esta metodología de programación responden a los supuestos micros que uno conoce. Si yo cambio los precios relativos, las sustituciones se mueven hacia la relación que uno considera. Muchas gracias. Gracias a ti. Y la última pregunta de parte de Alejandra Irigoyen. ¿Dónde estás, Alejandra? Irigoyen. ¿Estás por ahí? Alejandra. Bueno, podés empezar a responder, Luis Felipe, y si aparece Alejandra, si no, leemos su pregunta. Ok. Bueno, sí, como decía hace un rato, sin duda todo método tiene sus pros y sus cons. Y como también comentaba hace un rato, también en la presentación, digamos, así como la metodología de usar canastas o dietas históricas tiene el problema de no saber realmente cuál canasta es de subsistencia, ¿no? Porque uno puede usar una canasta y decir, de repente, pues como comentaba hace un rato, la carne es un producto muy importante, pero es un tema de gustos, ¿verdad? Y si es un tema puramente de gustos y quizás de capacidad de ingreso, entonces, de capacidad adquisitiva, entonces, ¿qué estamos midiendo ahí, no? ¿Estamos midiendo la capacidad de cubrir necesidades básicas o estamos midiendo simplemente la capacidad de cubrir gustos, ¿no? No solamente lo básico que necesita la persona, sino algo más. Entonces, eso puede ser un problema para hacer pues comparaciones, quizás no tanto a lo largo del tiempo, problema de ciudad, sino diversas ciudades, ¿no? Digamos, si Londres tienes 5 kilogramos de consumo por año de carne, pero otra ciudad tienes 30 solamente porque la gente le gustaba mucho la carne. Entonces, realmente que el ratio de bienestar sea bajo en esta ciudad implica que la gente era más pobre o simplemente que gastaba mucha plata en productos caros. Entonces, ese es el problema de las canastas históricas, digamos, ¿no? Lo cual no significa que programación lineal no tenga también sus problemas. Como decía, creo que hay pros y cons y creo que ambas metodologías nos pueden servir de manera complementaria, ¿no? Y digamos, algo que sí puedo decir rápidamente es que en algunas canastas que sí tengo para el siglo XIX, por ejemplo, sí había personas que consumen muchísima cantidad de frijoles, por ejemplo. Entonces, que es un producto que acá sale
frijoles y garbanzos salen como bastante alto, ¿no? Había otros, sin embargo, que consumían muchísima carne, mucho pan, que acá no sale en gran cantidad, por el tema de precio, básicamente, ¿no? Con respecto a la pregunta de salarios, si tengo salarios públicos, hago una información de unos cuantos años, no es una muestra muy grande, pero tengo algunos datos del sector privado que sugieren que estas cifras serían representativas, pero no tengo mayor cantidad de datos para salarios del sector privado, ¿no? Y temas macro, sí, sería interesante, no he hecho esa comparación, pero sería interesante ver cómo se compara estos resultados con la producción total del país, ¿no? Algo que también se puede hacer, por ejemplo, es decir, ¿no? ¿Qué pasa si todos consumen demandan mucho un producto y para determinada oferta puede haber un efecto en el precio, ¿no? Entonces, al final no es sostenible decir, pues, que, o sea, no es razonable decir que todos van a consumir una gran cantidad de un producto porque el precio va a subir y eso haría que finalmente no se consuma tanto de ese producto, ¿no? Y eso inclusive se podría incluir en el modelo, ¿no? Bueno, ahora sí, creo que Alejandra está... Adelante. Yo revivió mi micrófono. Hola, muchas gracias, Luis. Tenía algunas preguntas que están por ahí, pero quería saber concretamente, ¿qué proporción le asignas al housing? Y sobre todo, eso porque no has dicho qué porcentaje es, sí. Sobre todo para la comparación internacional, creo que es un punto bastante sensible. Quería saber, pasaste muy rápido para cumplir con los 30 minutos, una imagen sobre los precios y estaban los garbanzos. Y los garbanzos, en el artículo de Manuel Llorca sobre niveles de vida en Santiago de Chile, tienen la virtud de sustituir al trigo, que era casi gratis y no regalado, por garbanzos importados españoles, cual le define una función de consumo bastante chilena o particular, diría. Ajá. Después quería preguntarte cómo digamos, en el periodo que tú tienes, que es 1750-1829, hay un montón de cambios en la regulación del food security en la ciudad, que tiene que variar los precios, digamos, de algunos productos. Digamos, toda la liberalización, estas cosas que ha estudiado Amílcar para México. Cambian los precios, deja de haber regulación, fracasa todos estos mecanismos de regulación, entonces eso cómo lo incluías. Y después quería preguntarte por pasaste también muy rapidito dos gráficos, donde me pareció ver unas tendencias bastante difíciles de entender, sobre todo para la década 1810-1819. Si yo no vi mal, que es muy posible, el movimiento del tren en welfare y GDP se invierte en esa década. Es que es bastante difícil de entender. Pero además el de los ingresos familiares sube. Entonces esas tres direcciones del cambio decadal, francamente a mí me dejaron un poco confundida. Y las últimas dos es cuánto perdés por usar información decadal, y el tema de los salarios públicos, quisiera saber qué empleos son, porque, digamos, de 1750 a 1800 tenés un montón es muy diferente la estructura. Has hecho muchísimo para mejorar la parte del consumo en las canastas, ahora que habría que hacer algo parecido para mejorar la parte del conocimiento sobre los ingresos. Entonces, quería saber qué empleados son. Hay un montón de preguntas. Toca a vos. Ya, este es el gráfico que mencionas, que tenía que ver con, claro, cuando ha habido a veces movimientos diferentes en ingresos y welfare ratios, que es básicamente por precios, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en muchos casos sí sigue una tendencia, ¿no? Los ingresos nominales y el ratio, pero a veces no, y por ejemplo al inicio no baja la línea negra, que es el ratio, que es básicamente por el incremento en el costo de vida, ¿no? Pues ahí estaría explicando eso. Ahora, este momento oscilatorio, ¿verdad? La línea negra, en parte, digamos, viendo estas cifras, parecería tener que ver en gran parte con el tema de precios, ¿no? Ahora, ojo, los precios, cuando menciono food security, en realidad, yo no explico por qué los precios cambian, estoy tomando los precios simplemente y tengo información de precios para todo este periodo.
para diversos años, de esta fuente que mencionaba de Pablo Macera, que escribe 3 volúmenes de colección. Sí. Y con respecto a bueno, garbanzos, la razón de garbanzos, ¿por qué? Porque es relativamente barato, ¿no? Digamos, viendo los precios, claro, estoy confiando en los datos de este historiador, ¿no? Claro, quizás también que ha pasado mucho en otros países que a veces el tema de la fuente, cuando se ve otra fuente, resulta que la data inicial no era tan certera, tan real, ¿no? Puede pasar también. Es algo que sería interesante ver si es que por ahí hay alguna otra fuente. Podrías mirar de Highting. Sí, los precios reflejan lo que pasaba con estos diferentes productos, ¿no? Pero garbanzos era un producto, por ejemplo, bastante barato, ¿no? Y esa es la razón. Claro, el trigo, el pan, desaparece o no es escogido, básicamente porque garbanzos o frijoles aparecen, ¿no? Esa es la razón. El housing, tengo información de alquileres, o sea, no he asumido un porcentaje, yo tengo información de alquileres para algunos años, sobre todo finales del siglo XVIII. Todos estos datos son fragmentarios. Mi pregunta es, ¿qué proporción le das al housing? No, o sea, lo que hago en el housing era para diversos, digamos, años que tengo, interpolo el costo del housing. Ahora, lo que se puede hacer es quizás... Perdón, en la canasta, ¿qué valor le das al housing? Ok, era más o menos, era más de 5%, era más o menos 7-8%. Es más caro que, porque si no me equivoco, Allen, por ejemplo, asume 5%. Sí. No, lo que encuentro que housing era relativamente más caro o tenía más peso en la canasta que en Londres ahora, ¿no? Eso es lo que encuentro. Bueno, muchísimas gracias a todos, especial a Luis Felipe por este muy interesante trabajo y a todos por los comentarios. Los esperamos en el próximo seminario en el que Leticia Arroyo Abad y Nuno Palma presentarán el trabajo The Fruits of El Dorado, The Global Impact of American Precious Metals. Esto será el próximo viernes 23 de abril. Recuerden que la hora en Europa cambió y nos cambió un poco la hora a los latinoamericanos y el resto que no haya cambiado. Entonces, viernes 26 de abril nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias.